Hello everyone. Today is our second day of 100-day DAX challenge. So നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് what is the importance or what is the use of SUMX function in Power BI. See, നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട്. See, that's a sales data set. ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കോളംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂണിറ്റ് പ്രൈസ്. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരികയാണ്, യു വാണ്ട് ടു സീ ദ total sales of this data set. So there is the importance of SUMX function. See, what a SUMX function do? SUMX function എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാൽക്കുലേഷൻ റോ ബൈ റോയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, SUMX ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പവർ ബിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിൽസ് ഡാറ്റക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ SUMX ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ SUMX ഫംഗ്ഷൻ റോ ബൈ റോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ. നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ SUMX ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഓരോ റോ ബൈ റോ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡാറ്റ സെറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സി SUMX function is a iterator function. Iterator is a technical term that used with multiple programming languages like C. Any programming language you can say iterator function, iterator word. So it goes through each row, evaluate an expression. An expression means that may be quantity into unit price, that may be sales minus cost, anything, any expression related to that data set. So what SUMX do? It goes through each row, evaluate an expression, and then add all the results together. Finally, we get a total sum of what is the total value of that columns. So നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ഒരു മെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സി ഐ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ഹെഡർ ഓഫ് ദിസ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ മെഷർ. So you can see what is the format of SUMX function. First you can see what is the format of SUMX function. See, SUMX function the format എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ SUMX the table name, next what is the expression. Table name means our table name is sales data. Expression means quantity into sales price. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു മെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ന്യൂ മെഷർ. So total sales SUMX. Okay, total sales SUMX. So I'm calling the function SUMX. Next is table name. Table name means our table name is sales data. Then we are giving the expression. So what is the expression here? Quantity into unit price. So you just type here quantity into unit price. See, the function is closed. നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഫൈനലി ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഓൺ എൻ്റർ ബട്ടൺ, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ആൾസോ കമ്മിറ്റ്. So just click on the enter button. So you can see a total sales SUMX measure is created here. You can check the value of this measure. Just I add one card here. See, that card is added to our design area. Just I click on this SUMX function. See, you can see 1.35 million. So that's the total amount of this quantity into unit price, and you are getting the final output of this total sales of this data set, 1.35 million. So this is a very interesting and very useful function in Power BI. You can use different situations like sales data, HR data or anything. So നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പവർ ബിയിൽ ഡാക്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡാക്സിൻ്റെ തേർഡ് ഡേ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് കാണാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.